Yeah, we are live at Karura Forest. Friends of Karura Forest. Currently tuko hapa kwa the tree nursery ya Friends of Karura Forest. So we want to see the tree nursery. So unacheki hapa hivi tuko na the operations manager wa FKF, the Friends of Karura Forest, anaeleza the CFA members of about the tree nursery. So guys, let's enjoy. So hapa hivi unaona inaonyesha map. Ukitaka kutembea tembea, there is a map inakuonyesha penye huko. Inaonyesha caves, prehistoric sites. Iko na mambo mingi sana. So it's a very nice place. Ukifika hapo unaangalia, then unatembea tembea kule ndani ku take a walk and appreciate nature. Alafu pia as you can see there is a lot of rules. Wanasema kwanza gate open at 7 AM nini. And then no littering. No litter or single use plastic. No feeding, no disturbing, damaging, removing of animals or plants, no smoking, fires, loud noise or music, or drones of any size. I hope camera wanakubali, naona wanakubali. No kids under 12 without an adult. So these are the rules. If you're in Karura, you are visiting Karura Forest. Yeah. So acha tuende tuangalie picnic sites hapa ndani ya Karura. Wanakuja hapa kufanya harusi. Area is here with us. Kuna miti tuliomba Uganda. Is it? It's still indigenous, Nadhani tutapitia hapo. Ilikuja 4 years ago. Na haijatoa matawi mengine. Ile tu ilikuja nayo is not dead. Not live. Ziko hapa. We also when we are clearing, tukapata kulikuwa na borehole. Ilikuwa huyo mzungu. Wazungu zaingine sio wabaya sana. You know what they did when we were leaving, alikuja akashomelea juu kama bati. So wakati sisi tulikuwa tukifieka, hiyo tulipoiona ni kama bati tu kalikatwa, tukaita watu ya Davis and Chatrif wakatest, wakaona hii borehole iko mzuri. Sisi tukaweka pump na ndio tunatumia hapa. Rare trees, the rare trees of Eastern Africa. Most of these trees came from Eastern Uganda. So we don't even know the local names here in Kenya. But this one here, the scientific name inaitwa Kola Greenway. That's the scientific name. So they are about 5 years old. It's because of the climate. Climate hapa ishikani na. Ililetwa 5 years ago. Yeah. We planted them here 5 years ago. Ukiona hiyo. Ikiwa hivi tu. It is adding an inch. No, you see a device kwa kupanda kwako. Hata utatoa wapi? Hawezi pata. Haitakusaidia. Guys, hapa hivi ndio the mugumo tree, the sacred mugumo tree. Hata sifai kukaribia sana. Wacha nisonge kando kidogo. Vile wame explain kidogo, according to Kikuyu culture, this tree is very sacred na iko na a lot of myths around it. It is very spiritual. Alafu wanasema it is a strangling tree. Yani unaona hata mizizi yake inaenda inazunguka around another branch. So iko na some deep stories about it. In fact, as per the Kikuyu traditions, ni kama ufai hata ku divulge more about it. So I won't even dare cause hata sijui. I respect the tree. So this is the mugumo tree. A very haifai hata panga haifai kukaribia hapa. You don't have to cut down this tree. Hivyo ndio wanasema. So we are still at Karura Forest. Mzee utueleza ati ile dawa ile
Ile dawa ile ilikula hiyo. Nilikula nikidhani ni hiki. I thought it was Awezi kwa nyumba mahali mama pato na saa. Ina neutralize hiyo. Ina neutralize. Sasa ulikuwa na baraka kwa sababu akina mama alikuwa wale pato na saa. Pato wako. I was so lucky. So this is a very special place hapa Karura Forest. All these trees imepandwa in commemoration of those who died during the bomb blast in 1998. Westgate ama? Oh, it's Westgate, not 1998 bomb blast. Westgate victims, those who died in the terrorist attack. Unaona wamepanda kila miti in commemorate to remember them. It is a very special thing hapa Karura Forest. And as you can see ni hadi hata kuna watu wanakujanga maybe to remember their loved ones who died in the attack. And as you can see watu wamepanda some trees just to remember. Ama maua. Hii ilikuwa ni maua. These are rose flowers zenye ishakauka. So we thank Friends of Karura Forest for this kind of a thing. It's a very special thing. So hapa hivi this commemoration stone commemorates those who died in the Westgate attack, Amani Garden, in memory of the fallen loved ones at Westgate Shopping Center on 21st September 2013. So it's something very special for those who lost their loved ones. We don't need to forget the attack. So guys, mambo environment ni very iko na a lot of spiritual attachment to many things. It's a nice way to remember those victims. Vitu kama birthday, harusi nini, you can also do it. So wacha bado tutembe. May all of these people rest in eternal peace. Amazing. The trees are so good. Mnaweza ona tu maze. Hebu take a photo. Hey, this is so nice bana. Very nice tree. This is exotic but unaona hii trunk. Yani kama ingekuwa ni mbao, sijui ni mbao kiasi gani. I hear this tree is used to make paper, karatasi. Alafu naona hapa msumari. Sijui nani alipigilia msumari hapa. I don't know if it's malicious ama tu it was holding a mark. But let me remove it. Hebu kuja mulika hii msumari. Hii msumari inafanya nini hapa? This could be an enemy of conservation. Alikuwa anataka maybe hii miti ikufe. Let me try remove it but it's not good bana. Wacha tuchukue. Unaacho bwana. The team has gone quite far. My camera wanangangana pia. Na jamaa kona injury kwa mguu. Chunga bana usikose kufika waterfalls. Uzuri tumeona pale mbele. We can take some quick strides tutawafikia. Hapa ni plantation ya eucalyptus. They are very tall bana. Loggers, watu ambao najua saizi mkiangalia hizi mamiti mna salivate. But this is Karura Forest. Hakuna vile mtaguza hii. Maze hapa hewa, every time you breathe in unaongeza some hours. Maybe nikibreathe in hivi saizi nimeongeza 1 hour hivi of my life. Na nimeongezea pia life the trees. Yeah, hebu tuharakishe naona. Mlikuwa mmetuacha. Ibosha nikuulize.
Tumepata msumari imepigiliwa kwa mti. Inamaanisha nini? Kwa miti wanaekanga majina za miti na wanatumia tag kitu kama mbao ama mabati. So wanadungilia hii ishikilie. So sisi nadhani kuna mtu malisha zanataka kuua mti. Hapana, sio hivyo. Hiyo ni iko na kazi yake. Inatumika. Hapa mbele tutaiona mti venye imedungiliwa na ndio hii. So ilikuwa ni kitu kama hii. So watu wangu tulikuwa tunadhani kuna msee hapa amekuwa enemy of Karura Forest trees. Anadungilia msumari ndio ikufe. Kumbe tu ni ya kushikilia those tags. So we are good to go. So nitarudisha msumari penye nilitoa baadaye. Wacha niweke kwa mfuko isipotee. Madam, unaitwa nani? Gertrude. So our scout guide anaitwa Gertrude, msichana mrembo sana. Nadhaningi forest scout si warembo, sasa leo mmejionea. So now hapa tunatembea pole pole heading towards the waterfalls. It's about 3 kilometers. Yeah. So mimi nataka tuende huko mbele so that we get good shots. Nathan. Tuende huko mbele. Tujaribu kuharakisha. By the way, let us say something about this bench. Iko mzuri. Let me join you kwa photo. Unafeel aje sasa? Iko sawa bana. Hapa environment iko sawa. Unajua hapo ukivuta hewa, ukibreathe in hivi, umeongeza 1 hour of your life. Hiyo ni statistics yenye nimefanya tangu niingia hapa. Serene environment, atmosphere. Utupige picha. Alafu naona hii bench imekuwa sponsored na Samsung. Na hiyo simu yenye tunarekodi nayo ni Samsung. So Samsung, you guys, asante sana. Thank you for supporting. Hii ni UNK TV. Kwa hivyo tuendelee. Make sure una subscribe. Sahi. Tu follow kwa UNK Media Facebook. UNK. Kumbe jamani, follow wa Facebook. Sasa hebu ingia YouTube sasa usubscribe. Maze, this is amazing. By the way, tuko hapa Karura Forest. This is a group of CFAs, Community Forest Associations. Moja inatoka Cheplaungu Forest, Kaptagat Forest, na ingine Soget Forest pale Londiani. So this is a visit to Friends of Karura CFA. So tumekuja hapa ku learn a few things. Amazing. Yeah. Ndani ya Karura Forest na Gertrude hapa hivi. Our tour guide. She is trained to see all the animals. Anaweza ona danger kwa mbali, anaweza nusa fisi ikiwa mbali. Anaweza sikia kama mtu anakata mti kwa mbali. She is well trained on matters conserving or protecting the forest. Sasa mkishika mwizi mko na jela hapa ndani ya forest. Hatuna jela, but huwa tunawapeleka the nearest police station Muthaiga. Lakini before tufike Muthaiga, wamepitia reinforcement yetu. Sasa mko na jela kadogo hapa. Huko Muthaiga ni mzuri hata. Hamna jela yenu hapo, maybe jela inafaa huko tunafunga hapo kwa ndani ya forest. Hapana, hatuwezi fanya mtu apitie mashida kama hizo. Ingawaje amefanya kitu haifai. So we reinforce our things. Kama ulikuwa hapa sehemu ndani ya msitu, we escort you pale karibu na gate. Alafu tunaku hand over kwa ranger. From the ranger side inapanda inaenda procedurally, si eti inakuinua tu na kupeleka Muthaiga. There's an order. So you handle watu professionally? Yes.
and in a humane way. In a humane Which is way. good because tunataka watu pia wasikwe our enemies. Yeah, you know, when someone gets out of here na amefanya kitu kibaya, haizi rudi na anaenda kumobilize watu. Anaona kweli Karura sitawahi rudi. And we need the people to give us the revenue. Yeah. So that's it. It's good by the reason watu pia wana encroach forest nini, some of the reasons ni sababu maybe challenges wanapitia, poverty, yani kila mtu anajaribu kusurvive, so it's good you handle them well so that waanze ku opt for other things instead ya kuharibu msitu, au sio? Asante sana Getro. Hebu tuambie kuhusu hiyo story ya watu walikuwa grab. Nasema kuna mali ilikuwa imechukua na private. Yeah, so we understand during the regime of Moi kulikuwa na issue of land grabbing. Na hiyo ilimuasha sana. They were allocating some were grabbing. Literally grabbing. So Wangari Maathai fought for it, and now she talked with the community, Huruma village near here, na wakasaidiana ku fight for those people. So most part of Karura Forest right now, 40% is plantation. Your plantation iliekwa ku restore yenye ilikuwa imecleariwa. So the rest of the rest is indigenous is a natural forest. Most iko na indigenous trees. Kama hizi zenye tunaona 60% is indigenous species. Oh, nice. Yeah. Asante. Tunaenda left mara. So guys, bado tunateremka. Saya kurudi tutaona moto. Saya kurudi itakuwa kiama. Watu wateremke tu. Watu wangu, I want tumekaribia kwa waterfalls. So I want you to listen to the sound of forest without any disturbance. Wacha niweke hii mic up. Utasikia waterfalls kwa umbali. A very calming sound of the pale hivyo kuna a river, there's a waterfalls pia. Nasikia tu imetulia tu manzi. Kuna life, yani ni kama Mungu wako hapo karibu. Yani una feel somehow God is so close to this place. So wacha tuende kwa waterfalls. Okay. Guys, sasa tumefika this is a sign of fire danger. The level of risk of fires, it is medium. So bado ni quite risky sababu haijanyesha ya kutosha. So everything is still there are some dry stuff. Kama dry leaves, moto ikiwaka inaweza leta shida sana. Okay, now we are approaching the river. Hey, so nice bana. Hadi kuna kiti ya kurelax hapo ukiangalia mtoni. Oh yeah. Feel so nice maze. Naona nitakuja hapa another day bana, ndikuja tu nitulie. Niangalie tu vile maji tu ina flow tu. Ile inapitia hizo rocks, zina float pole pole zikielekea hivi maze. Maze Mungu aliumba hii dunia vizuri bana. Ni sisi ndio tunaharibu bana. Hey. So nice bana. Hapo hata unaweza kaa tu hadi una feel kama Mungu amekaa chini hapa next to you. So guys, wacha tu tuende sababu naona tunaachwa. Tahadhari. It is a criminal offense to collect, harm, deface or kill Karura Forest animals and plants. Kwa hivyo hata ukiona mdudu, hata snail, hata even an ant, don't dare. Usiguze. Pelican Signs ni kama walisponsor hapo. Watu wangu sasa hapa ndio mambo yote sasa. Kupanda itakuwa shida. We? Lakini si rahisi by the way kupanda. Kurudi
So guys, tunateremka pale kwa falls. You can listen to the sound of nature. The water gushing down the rocks. Yeah. This is so amazing, man. Wow. Cameraman, teremka pole pole man. We must capture this thing. Ukitrip hapa. Hey. Wow. At least kuna some guardrails hapa unaweza shika ukiteremka. Now this is Karura Falls. Hey. Sauti ya maji. Hey. Hapa maze unachunga usislide kwa mawe cause it is very wet na matope unaweza teleza kwa mawe ingie maji. So acha tu watu wanapiga picha bana. So maze tunafurahia tu sana. Woo. Hey. Wacha niwekee msikie sauti ya waterfalls. Huyu jamaa anacheza na akislide nani atamuokoa? Wacha nitafute scout atuulize. Scout anapigwa picha. Hapa mimi naogopa hapa. Naweza teleza. Simama hapa. Acha nikusaidie kama unaogopa. Sawa. Hey, mambo? Uko poa? Niko poa. Unaitwa nani? Pauline Kimuyu. Pauline? Yes. Tumeambiwa wewe ni Assistant Forest Manager Soget Forest. Leo umetembea na members wako wa Soget, ndio? Ndio. So unaonaje hapa? Hapa ni kusmart. Ukileta familia yako hapa ama friends wako, ni sehemu nzuri ya kufurahia. Na boyfriend ama girlfriend ama pia ama wife. Ndio hiyo ndio familia yote. Okay, so vile mmekuja kutembea hapa kama Soget CFA na wewe ukiwa unawasupport pale kama KFS officer, mumejifunza nini so far? Tumejifunza sio lazima ukuwe na wafadhili kubwa ndio uweze kuanzisha jambo. So you can start from the little things you have. Ni ile tu mkuwe organized na practice accountability na openness and you can go far. Okay, na pale Soget Forest mko na waterfalls kama hii ama kuna rivers pale? Hatuna kitu exactly kama hii. But iko tu mahali wageni wanaweza tembea. Tuko na some streams, rivers kama hizo. So unaona mtaenda mufanye bidii kidogo ndio mpate wageni vile hapa Karura inapata? Sure, lazima tuanze kitu. Tumesoma na tumefurahia. So tuko na information mingi. Tutaenda tuanzishe kitu yenye tutafaidika nayo. Nice, asante sana. Utatukaribisha tukuje tuangalie Soget Forest, ndio? Karibuni sana. Karibuni Soget. Tembee kwetu. So tunakaribisha wageni. Yes, anytime, be free. Asante sana. Ulisema ni Pauline Kimuyu. Pauline Kimuyu, Assistant Forest Manager Soget Forest. Asante sana. Watu wangu, this is so interesting. So unaona tunaanza kutoka. Wacha tuende. Nilikuwa nataka nimuulize scout, mtu umaikuwa na an accident hapa? No, we never had an accident here. However,
at most of the times we have students coming wanting to swim this place, which is dangerous. They just want to swim, and not once or twice. We've gotten kids swimming here. This water is not very clean. Again, it's rocky. If you slip, you can hit and get injured. But thank God, none has happened. So huwa kunakuwa na scout saa zile kuna maybe a lot of traffic ya watu wanakuja Karura. This place is one of the places that is heavily visited on weekends, especially by the youth. As you can see, this is one of the only features that we enjoy as something that you would come look forward and see. So it's heavily visited. This is a track, or we call it a circuit, cave circuit, is visited, is patrolled regularly. So lazima wakati kuna scouts hapa. Lazima kuna scout hapa. Juu nimeona hiyo kama saizi kuna matope sana na ni mawe na matope. You can imagine it's very easy to slide. Slide inside, but for security 10 minutes you will see somebody also coming here patrolling, yeah. Okay. Nice. So I wanted to ask about hiyo mambo ya safety na tumejibiwa. So asanteni sana for keeping it here. Asante sana operations manager. Jina ni? Mimi naitwa Peter Joy. Peter Nju, yeye operations manager. Operations manager, Friends of Karura Forest. Friends of Karura Forest. Maze, thanks sana. Thank you. Nice. So guys, tumetoka hapo kwa waterfalls. We are now heading back to Pale station. Naona tunaanza kupanda mlima sasa. Hii mambo itakuwa ngumu. Sasa kupanda mlima. Lakini ni exercise. It's good for the body. You have not yet started, We have some steep areas that are good for exercise. This is very important for us. One of the dangers of the forest is fires. You can really destroy a forest in hours. In a very short time. So us, what we do to mitigate that one, we have these signs. 2, we ensure that visitors who visit the forest, they don't have writers. Initially, we used to say no cigarette smoking in the forest. But then we are told that cigarettes are private things. Now what we confiscate at the gate, at the entrance point, is the writers. Have you a cigarette? But no writers. No, kiberiti, vitu kama hizo. Hakuna. Whether electric, it is about the miti, no. Hapa hakuna gari inaingia. Hakuna gari inafika. Unless gari za yes, we can smoke at the parking, which we don't even allow because we don't encourage. You don't have a smoke shop. No, we don't. Imagine yourself, you've been running, you are gasping for air. Then the next thing that you get ni mtu anakuvutia sigara. It's choking. It's choking. Yeah. So why should you put the so bado ni medium? Let's say it's still medium. The forest is a bit dry. But if you continue having rains maybe for a week or so, then we'll go to low. Okay. Yeah. We are not yet out of the woods. Bado hata unaweza ona dry leaves. Ikishika moto na iko kubwa. Inachoma. So guys, itabidi tumecatch up na wenzetu washatangulia. Acha tuharakishe. Sawa. Karibu. So mtu anapark vibaya. So hii stretch very soon itablokiwa. No riding your bicycle along ile unaona vile inakuja hivi straight. Very risky. Unaweza kuja uingie ndani ya falls huko. Uende uogelee na baiskeli. Sasa hizo uko peke yako. Hata tunaitiwa na wageni. Wewe unajua advantage ilikuwa our numbers, like my number is on the receipt and also on the board. So the person they call is myself or my colleagues. For rescue. But so far people are quite disciplined. Si mbaya sana. Well, we are still dealing with the public. I can say 75% are disciplined. So but you still have the part of the society which is still disciplined kabisa. Nilikuwa nasema but at least it's not si mbaya sana. Si mbaya, we say it's good. Uzuri ukiingia hata hapa inakupea hata hiyo ukora yako unakuwa na huko nyumbani ama wherever inapungua kidogo juu unaona una feel the environment inakufanya tu utulie kidogo. Tena kwa gates wakati unaingia all are set
the basic minimum how you are supposed to behave while in the forest. Kwa sababu about 3 years ago tulikuwa na shida ingine ya harming the trees. A young man like you anakuja nataka kuonyesha alikuwa huku. So anafanya nini? Anaandika jina yake ya kwa mti. Tulikuwa tunafanyanga huko tukitembea hizo parks wapi. Na ni makosa. You are harming the tree. Mahali inakaa mzuri unaweza andika wote wanaandika majina yao. I was here. Na ni juu ya miti. As we are told yesterday, the tree is living, it's a living thing. It's not dead. So unakuumiza mti. Yes, this is a natural forest, and but I don't want to say that very loudly. But they are snakes, but the most common one is the African lock python, which is a harmless snake. It also is not poisonous. No, it can't. It can't kill. Maybe small duikers, small. It only deal with the small animals for feeding. But hii ni panya route. You're supposed to go there, then you go up. Tumepitia kapanya route hapa. So acha tuchokeshe huyu operations manager. Tunapanda mlima tukiconverse. So umesema hapo watu wanaweza kuja kufanya some videos nini ama movie. Ndio. In fact that's one of our revenue. Where are we getting revenue? There is photo shoot, there is video shooting, either commercial, especially music guys. They come, you see the waterfall is a very popular place for video shooting, for music, and weddings. Couples wanakuja huku for photo shoot. But you must book, Lazima upange vizuri. Lazima ujipange na pia utuambie in mapema so that we slot you somewhere. Otherwise utaki kukuja na ukuta wengine bado wana shoot. Na pia utafute mtu wa kuwasaidia. Lazima you escorted by our scout because they know the best locations and also if there are some few questions, safety questions anawajibu. Yeah. So how expensive is it kama hizo za weddings? Weddings, well, it depends on the number of people. Nasema kufanya photo shoots. Photo shoot it ranges from 2,500 to 5,000 depending on the number of cameras that you have, the crew and the equipment. Kumbe ni very affordable. Yeah, video for one day, a commercial video, it takes you about 50,000. But when it involves issues of Karura, it's done free. Kama si sasa vile tuna promote mambo ya Karura, yes, that's conservation. Kuelimisha watu wajue Karura, what we do, hizo we support them for free. Tutakuja mara mingi sasa. Kama ni hivyo, kujeni mpige picha na muuze Karura. Kuna a lot of good stories hapa. And most important, for everybody to know the importance of conservation. Okay. Yes. Nice. That is very important information, especially for content creators kama sisi sasa. Young guys, when you want to do something about conservation conversations, unakuja Karura, it's free. You just book maybe a day ama lazima ubook, si ndio? Lazima ubook. Just for logistics. Yeah. At least maybe you want to interview someone, atapatikana. So guys, ukitaka kutembea Karura, it's good come and showcase what Karura has for Nairobians and Kenya and the entire world.